Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation from Neethu's Academy. This is me, 𝐎𝐤𝐞𝐚 here with you guys. So yes, this is another Tuesday at the same time, 5:30 p.m. I'm back with another exam model cue card discussion with you guys. So today we are going to look into a very special card. So I have to say a few things about the card because I've been actually looking into the previous question papers, and yes, we have actually covered almost all types of question patterns. So I was thinking, okay, let's create a new type of questions and also include the exam pattern into it. The types of questions or the tasks that you have to do should be aligning with what you can expect for the exam. So I was wondering what topic should I include. Now we need a particular scenario or a concept. So I was looking around and I saw my colleague. She was actually using some sort of an herbal supplement for her migraine, and I noticed that yeah, she repeatedly uses it. So kind of like an over dependency, right? So thanks to her, I developed a card based on that concept. So my colleague, if you're listening to me, this is for you. So yes, in today's card, we are actually going to talk about over dependency on herbal supplement, and we have a couple of tasks in which we are gathering information from the patient, and based on which we try to understand what exactly is the concern of the patient and providing the information back to the patient, giving suggestions, helping her how to overcome the over dependency, etc. Okay, so this is like the normal usual pattern that we see, but let's see how we can talk about over dependency. So the topic here is over dependence on medication. Okay, so this is a familiar exam concept, and the tasks that I have developed in this particular card also aligns with the structure that you can expect for the exams. Okay, so make sure that you put that effort to go through the tasks, understand the concept, prepare the breakdown that we always plan, the introduction and things like that, and then prepare the sentence constructions. After that, we'll have a detailed discussion about each points. Okay, so yes, good evening everyone. Without wasting much time, over to the screen. The card will be displayed right now, and you have 3 minutes to prepare it, and after that we will start with the discussion.
Alright, welcome back everyone. I hope you have gone through the entire card, got an idea about how this can be developed into different sentences and everything. Okay, so before we start, as I told you right in the beginning, one of my colleague, my friend, she helped me with this card. So the name of the medicine is kind of like not the right one, okay? So we just came up with that name just to make sure that you guys understand the pattern there, okay? So rest all, this entire card is actually aiming at you to practice your sentence construction and also be familiarized with the concept of over dependency. Okay, so now let's look into this card and see what all information we need. So നമുക്കറിയാം തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ എൻ അൺനോൺ കേസ്. ഇൻ നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൻ ഹിയർ or looking at the points that we have here, setting outpatient clinic, and when you read the background information, we understand it's a 29-year-old female and this patient has come to the outpatient clinic to talk about her growing dependency on a herbal supplement called Herbavap, which she sniffs to relieve headaches. This is the context. Lately, that means recently, she has been using it even when not experiencing any pain. She is concerned about her reliance on it. So this is the information given, but we cannot say any information like it's a referral or it is admitted, ഇനി അതല്ല എക്സാമിൻഡ് ആണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ കാർഡിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. സോ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഡേറ്റ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് വിച്ച് കേസ്, അൺനോൺ കേസ്. ഇതൊരു അൺനോൺ കേസായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യണം, അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേ. സോ നൗ please comment and let me know what are the steps or what could be a good introduction for this particular context using the steps that we have learned. So I've told you we need greeting in unknown cases. We need the self-introduction. That means we have to say who we are and things like that. We need to get the name and details of the patient. Then we need to ask why you are here. And when they tell you the reason why I'm here, you have to provide assurance like, okay, I understand this is the concern you have, don't worry, etc., etc., and you have to offer help. So this is the basic structure that we all know that we apply for the unknown case scenarios, right? So yes, let me know in the comment section what is your introduction for this concept, okay? So what do you think would be a good fit for this particular context? So yes, good evening Selvi. Akhil, hi. Yes Akhil, it's been a long time. I know that you already cleared OET and still you watch the live, so yes, glad to see you. It's been some time since you've been here, right? So I hope you're also doing good. I'm doing really good, thank you so much for asking. So yes Adra, good evening. Manuel, good evening. Vincent, good evening. Yes. So Angelina, good evening. So Akhil has commented it's unknown case. Adura has mentioned it's unknown case. Yes, very good. It's definitely unknown case. So now tell me, what is the context that you need to follow here? What is the particular steps? I already mentioned the steps, so you can make some alterations there. It's not necessary that you have to strictly ask the name of the patient after your self-introduction itself. If you want, you can even start by saying, like, hi, good morning, could you please help me with your name? Or you can, get the name and then say, hi, when you get the name, like my name is David or something like that. From that you can move on with, okay Mr. David, tell me what can I do for you? Or you can say, okay, well Mr. David, my name is this, I'll be helping you today, so tell me what can I do for you? So you can make the changes, you can make the alterations. It's absolutely fine. You just need to make sure that these concepts are involved in it or included in it. That's the only point that you need to be very concerned about, or only thing that you need to be bothered about. So make sure that you let me know in the comment section what you think is the best introduction or your particular fit for this case, okay? So I'm giving you the time to comment down, but I'm moving on with the next point, so please make sure that you do both the things simultaneously. So I'll just show you my introduction. So I'm going to start with, hi, good evening. My name is Richa. I'm one of the registered nurses on duty today. Could you please help me with your name for the documentation? Yes, my name is Maria and I'm 29 years old. Well, hello Maria, you seem to be a little worried about something. Could you please tell me what's bothering you? So that is my start. So she tells me this is the reason I have this over dependency on this particular herbal thing that I'm using, and I'm too concerned about it's becoming really, really repeated usage for me, so I'm really concerned about it.
Miss Maria, I understand that you have some concerns about your growing dependency on a herbal supplement, but please don't worry, you have reached the right place. I will do the needful to help you after asking you some questions. Will that be okay? Okay, so what I did here is I just definitely directly moved on to the second half of my first task, and I clubbed my signposting statement along with the initial assurance. Anganeyum cheyam. Okay, so it's not like this is the only script you have to strictly follow. It's not like only one way of dialogue delivery or one way of sentences that you can construct. You can definitely use your creativity. You can come up with your conversations, provided that it's not impeding the flow of conversation, or given that the entire logical flow of conversation is not affected. It's absolutely fine. You need to make sure it's professional, it's not deviating from that point, and also there should be a connect between the tasks that you're doing. If that is taken care of, you don't have to worry about it. Okay, so here what I did is I tried a new thing. Okay, usual pattern. What I did is I just assured the patient, you have reached the right place. Please don't worry about it. Moving on, I'll be asking you some questions. This is the usual pattern we do. Breakdown ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോവാണ്. But don't worry, I will do the needful, for which I'll be asking you some questions so that I can get a better idea about how I can help you. So I clubbed it together. That's also another way of dealing with it. Okay, so that's how we can do it. So Adra has given a good statement. Good morning, I'm Adra, one of the registered nurses working in this hospital. May I know the reason for the visit? Excellent. Beautiful. Okay, so the only point that I would like to add here, or is to bring to your attention, is if there is an emotional aspect mentioned in the background information, like the patient is upset, concerned, that means seemingly or visibly the patient is upset, the patient is concerned, the patient is too worried about something, ഇതുപോലെ emotional aspects mentioned ആണെങ്കിൽ, my advice is you use that as your opening statement. Okay, so that will be connecting more with the patient. That is in a way that you're developing a rapport by using that particular emotional aspect, so that the patient will be like, okay, yeah, you noticed it, you noticed that I'm upset. So that is more patient centric. Okay, so if you want, you can try like, you seem to be upset, is everything all right? You seem to be worried about something, or I can see that you're overly concerned about something. Tell me, what can I do for you? So you can try all these things. Okay, so that is how a beautiful introduction can be framed for this first task. Now let's look at the bracket information. We have a couple of questions to ask. So we have type, usage pattern, frequency. So you can actually ask the type separately and usage pattern and frequency together, because അത് രണ്ടും almost similar ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. യൂസേജ് പാറ്റേൺ എന്താണ്, ഓക്കെ, അതായത് എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസേജ് പാറ്റേൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ yes, I would like to see some questions in the comment section, how you'll be framing it for the type, usage pattern and frequency. Okay, so let me know in the comment section how you'll be asking for type. So type കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്, could you please tell me what medicine it is? Like herbal medicine ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു, herbal supplement ആണ്. So you can ask a question like, could you please tell me the name of the herbal supplement? Or could you please tell me the type of the herbal supplement that you use? ഇതെല്ലാം different questions ആണ് that you can use. Okay, yes, is good evening, Chavita. So now the next one is usage pattern and frequency. Okay, this also can be clubbed together. You can ask a question like, okay, I understand that you're using something known as herbal vape, so whatever point that she mentioned. So could you tell me more about your usage pattern, like how many times you use it and when do you use it? Could you describe that to me? So you can ask these two things together. So by usage pattern, I'm just curious to know how, when. Okay, this is the basic question that I need to understand. എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസേജ് പാറ്റേൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So that is how directly you can ask that particular question. Okay, so that is easy part, that is the easiest part here. So you have completed your first task completely. Okay, now when she answers to your question, so I'm using a herbal supplement recommended by one of my friends. It is called herbal vape.
Okay, and I use it whenever I used to use it whenever I had a pain. So I developed to have got accustomed to this particular medication, and I started using it even when I don't want to use it. Okay, even when I don't experience any pain. Okay, so that is what the frequency answers. So you have to actually acknowledge to that and move on to the next point. So usually information gathering കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, which is giving a summary അല്ലേ. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അടുത്ത ടാസ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് let's wait till we finish that portion, because otherwise it will be kind of like a repetition of giving summary or acknowledging and checking whether you got the right information. So we don't want to repeat all those stuff. So what you can do is you can just acknowledge. You can back channel. Okay, I'll make a note of it. Thank you for letting me know that. Or I see, something like that. Then say another phrase like, okay, so I have few more questions to ask you, and to move to the next point. Okay, or you can simply say, okay, now about these side effects. So I would like to know whether you're experiencing any side effects or you have any specific concerns about the herbal medicine. Okay, or you can ask the question separately. Like, so tell me, Miss Maria, do you experience any unusual symptoms? Okay, so she speaks about something. So maybe she will say, I have irritation and discomfort after the usage, or maybe she would say something else. Okay, അങ്ങനെ അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കാം, okay, do you experience any irritation or any discomfort after the usage of this herbal supplement? Then she will explain that to you. Okay, the next point is explore whether there are any concerns, like recent health concerns that might be linked to the supplement. So that is an altogether different point. So I would suggest that you stop at the previous line and you give a summary and then do this last line separately, different base. Okay, so what you can do is you can say, thank you for answering all the questions. So from what you told me, I totally understand that you're using a herbal supplement called Herbavie, and you started using it whenever you had pain, but right now it became like a usage which is even when you don't want to use it. You don't have any unusual symptoms. You felt irritation and discomfort after the usage. And speaking about that, and the point wind up ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം, which is to explore whether there are any concerns. Okay, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. So what you can do is, okay, so moving on, I would like to know whether you have had any recent health concerns that might be linked to the supplement, and that's the reason why you're here to seek help. So club it together. Okay, റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഹെൽത്ത് കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഇനി അതും നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. സോ ഹൗ വിൽ യു ഫ്രെയിം ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ whether you experienced any recent health concerns that might be linked to this supplement. You can use that information as it is to make it simple. Okay, whether, okay, the only point is whether. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് whether. So, okay, so remember that കേട്ടോ. So whether you have any വരെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, whether you have any. പിന്നെന്താ, റീസെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കൺസേൺസ്, ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ use it as it is. Okay, so I would like to know whether you have any recent health concerns that might be linked to the supplement. Simple as that. So this is how easily you can construct statements. Okay, so make sure that you do not struggle too much to construct statements. You use the easiest way, the coolest way, I would say, because you are not putting extra effort, you are not torturing yourself or overburdening yourself by thinking ഇവിടെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ എന്ത് വാക്കാണ് suitable ആയിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. Your card itself is providing you that. Okay, so I like it called the cue card because there are cues on the card. Okay, there are the pointers which help you to develop sentences. There are the clues for you to actually expand the concept that you have to speak. Okay, so make sure that you use it. And to make it easier, all you need to do is to have the repeated practice of sitting with the card, spending that time to develop the concepts given on the card into a sentence. Adana ningal practice cheyyam. Yeah, you will make a lot of mistakes, which is quite natural. We all do that. And after a while, repeatedly ചെയ്ത് varum thorum, you will get accustomed to the pattern of the cards.
or you will be very familiar with the tasks. You will not be finding it strange, or you won't be searching too much for the next words. It will be a fluent presentation. Okay, but our karyam easy akanayita, it is important that you practice sentence construction. Adina കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടുക. Because everything lies in the quality of your presentation. Okay, ഒരുപാട് കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസസ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിലാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഡ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിലുള്ള എല്ലാ ടാസ്കും 3 രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് എനി വൺ ഹു ഈസ് വാച്ചിങ് ദ ലൈവ്, ഹൂസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വ്യൂവർ ഓഫ് എ സ്പെക്കുലേഷൻ, യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ് ആസ് വെൽ, യു വുഡ് നോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ദർ. Why I'm doing that is to improve your sentence construction quality, because it is all about how well you can speak. Okay, ആ സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വെർബിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതാണ്, ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫീഡഡ് ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ്. പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് പുട്ടിംഗ് ദ എഫർട്ട് ടു ലേൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെർ യു ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട്. Okay, that is the point where you should start acting. That is when you should be like, okay, I need to speak because this is my speaking test. This is not your memory test, isn't it? This is not asking you like, okay, write down the sentence that you have learnt, or tell me 5 sentences that you have learnt. No, this is not the memory test. This is not like a writing test. Okay, so you have to speak. Okay, ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്ര സെൻറ്റൻസസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ദ റീസൺ വൈ ഐ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് റൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് they're not asking you to write down 5 acknowledgement statements or write down 5 empathy statements. No, you have to speak and show that. And when you are speaking, the listener should be able to understand the empathy. The person should be able to understand the clarity of your speech. So make sure your delivery also works. So to work out on the delivery, it is important that your sentence construction quality is equally good. You need to work out on that. You need to be able to open the brackets. So there are too many points given in the brackets, isn't it? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട്, അതായത് വാട്ട് എവർ ഇസ് ഗിവൻ വിത്തൗട്ട് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് യുവർ ടോപ്പിക്, ഓക്കെ, ഓർ യുവർ ടോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ the way you open the bracket, connect this each bullet point into one single statement, connecting with the topic statement. That is your power. That is where you show, okay, I can construct the statement without searching for the word, the next word, evidently. So that means you need rigorous practice. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ കാർഡ്. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ മെയിൻ പോയിന്റ് that I was talking about. Look at the card. There are sentences and words or the phrases or bracketed points or bullet points, whatever is given on the card, on your cue card there, right in front of you. So try to connect it. Try to build that into a sentence using few additions. So in your context la a whole sentence and adupole thanne use cheyan. The only changes or only additions I made is, I would like to know whether you have any. So this line, ipo njan ee parna line എല്ലാ ടാസ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേയിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂസേജ് ആണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ. ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്? റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കത് അറിയാത്തൊരു കാര്യമല്ല. സോ യു നീഡ് ടു നോ, ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അത് പറയാനുള്ള ഒരു ഫ്ലുവൻസി റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. So once you have both these things aligned, or when they go hand in hand, your performance will be very, very nice. Okay, നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. So keep this in mind and try to construct statements using the maximum data from here. So another thing I would like to stress here is, do not sound like you're literally reading your cue card. That is also a black mark here, കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി വായിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കരുത്. There should be some changes that you need to make to the same thing, right? ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിനോണിംസ് കിട്ടണമെന്നില്ല. മാക്സിമം സിനോണിംസ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് പാറ്റേൺസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദീസ് വാസ് എ ഫോറിൻ ടു യു, ലൈക്ക് യു നോ ദീസ് തിങ്സ്. നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ്, നമുക്കറിയാവുന്ന പാറ്റേൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ അൺഫെമിലിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, you can put that time and effort to learn, like, okay, ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ പാറ്റേൺസ് വരുന്നത്, കോമൺ കീവേഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിന് ഈ വാക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക.
Okay, take down a notebook, sit down and make a list of the common words that you see on a card. Okay, അത് ചിലപ്പോൾ മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആവാം. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നെസസിറ്റി, റിക്വയർ, ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന വാക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ വന്നാൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ എക്സസൈസ് ഓർ എൻഗേജ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ എന്നുള്ളതിനെ ടു സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ ഫ്യൂ മോർ ഡേയ്സ്, okay, or you need to be at the hospital for a few more days, or you need to continue to be at hospital for a few more days. ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. Okay, so this will make it sound like a new statement, but literally what we are doing is using the same statement what we can see on the card. Appo it's kind of like a win-win situation, like without much effort you can actually construct new statements without too much problems there. So make sure that you work out on that. So coming back to the statement, I would like to know whether you have any recent health concerns that might be linked to the supplement usage. So the patient would say, yes, okay, I have few problems, like I feel this irritation in my nose. It's actually affecting me. I cannot do anything. At night also it's actually bothering me, and this is kind of like a huge discomfort for me right now. And I know that too much of anything is not that good, so I'm really concerned about it. So you can acknowledge it. അല്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളതിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യും. അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുക. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ്. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു അക്നോളജ് ബിഫോർ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എനി explanation, even when the patient asks you the question. പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, പേഷ്യൻ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചതല്ലേ ഇപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്തും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. When a concern is there, that is a chance for you to acknowledge that you heard the patient. കേട്ടു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, I understand that you have this problem, but let me explain that to you. Why is acknowledgements important? Acknowledgements are very important because that shows that you're actively listening. You understand the patient's perspective, you're incorporating that into the role play, okay, and you are coming up with a right or accurate choice of words. So in a way you're actually using the appropriate language for the context. So ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് beneficial ആണ്, because ഇനി പറഞ്ഞ പല വാക്കുകളും നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. And where is that place? That is assessment criteria. ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. എപ്പോഴും നമ്മൾ മിക്ക ക്ലാസ്സസിലും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് whatever you do, whatever you speak, right, remember it has to be aligned with your assessment criteria. അതില്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, because they only score you based on your performance, right? So remember to do that. Okay, so now let's see how we can do your task number 3. Okay, so you can actually comment your sentences as and when I am going with the explanations or moving to the next task. So make sure that you guys also look into it. So yes, good evening everyone. Yes, Anu, good evening. Albie, good evening. Yes, Adida, I already have a note, but good. I'm very happy that you are making a note of everything, and I can see that your sentences every day, it is getting better. It is actually looking good. So make sure that your presentation is also equally good. So yes, good evening all of you. So now let's have a look at task number 3. Explain the overuse of home remedies like herbal can cause health issues. So we're going to educate the patient. Okay, so first one is nasal irritation, reduced effectiveness, psychological dependency. Okay, so nasal irritation already patient irritation undennulladu parnu. Reduced effectiveness means if you overuse it, even when you don't require it, that is actually going to bring down the effectiveness of the supplement. Psychological dependency means you will start to feel like you cannot function without it. So that is the point you have to expand. The next point is suggest ways to reduce usage using only when needed, tracking frequency, natural stress relief method. That means വേണ്ടപ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, എപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് റിലീഫ് മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യാം. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ഹെർബൽ റെമഡീസ് ലൈക്ക് ഹെർബ വേവ് ക്യാൻ കോസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്. ആദ്യം എന്ത് വേണം നമുക്ക്? We need acknowledgement. That is what I just told you, right?
So what can you give as an acknowledgement here? Let me know in the comment sections, okay? What would be a good acknowledgement? So patient just told you recent health concerns ഉണ്ടായിട്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു യെസ് ഓക്കെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് നേസൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഓക്കെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു സോ യു ഹാവ് ടു സേ വെൽ ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് സം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഫ്രം ദി യൂസേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബ്രിങ് ടു യുവർ അറ്റൻഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു bring to your attention the health issues that can occur from the overuse of herbal remedies. I would like to bring to your attention the health issues that can occur due to the overuse of herbal remedies like herbal. As you already mentioned, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് as you already mentioned nasal irritation is one of the common side effects. എങ്ങനെ പറയാം as you already mentioned നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ nasal irritation is one of the common side effects. Along with that, please remember if you overuse it, its effectiveness will be drastically reduced. If you overuse it, ningaladu overuse cheyidal endengane paraya if you overuse it, its effectiveness will be drastically or dramatically ഒക്കെ പറയട്ടെ drastically ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം drastically reduced. Moreover, അതുകൂടാതെ if you use it unwantedly, it will definitely grow a psychological dependency. So please make sure that you reduce its usage immediately. This is how you can construct that statement in a very nice way, okay? So yes, good evening. Hi, good evening, Vishak. Yes. So now let's try to rewind this sentence one more time. So listen very carefully to how I'm expanding it. So I'm going as slow as possible. So listen very carefully and see the structure, okay? So, well, Miss Susan, I understand. Oh, it was Maria. Okay, so Miss Maria, I understand that you're really concerned about the side effects you are experiencing right now. However, I would like to bring to your attention the health issues that can occur due to the overuse of herbal remedies like herbal. Nasal irritation, as you mentioned earlier, is a common side effect of this usage of this repeated usage of herbal supplements. It can also reduce the effectiveness drastically if you overuse it. Moreover, it will grow a psychological dependency if it is used unwantedly. ചെറിയൊരു സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് because the sentences are constructed spontaneously. So ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ exactly അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല, but still some of the words that I've used are repeated in this one as well. Okay, then you will pause because ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് റെക്കമെൻഡേഷനും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ അവിടെ വരും. സോ യു ക്യാൻ പോസ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു, ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ്? ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് യാ ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു മീ. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു മീ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നും ചോദിക്കാം ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ റെഡ്യൂസ് ദ യൂസേജ്? ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണമെന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയണമെന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഫ്ലുവൻസി. സംസാരിച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ ഫ്ലോ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് ചോദിച്ചു. യെസ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു സെയിങ് ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ റെഡ്യൂസ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ സേ that's really a valid point, Miss Maria. So let me explain that to you. Okay, please try your maximum to use it only when needed. Please try your maximum to use it only when it's needed. And remember to track the usage frequency. And also, Ms. Maria, there are different other effective natural stress relief methods.
So instead of using this, you can try that. Such as nu പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് examples കൊടുക്കാം. Okay, so stress relief methods common ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് it is kind of like yoga, meditation, engaging yourself in other activities, or taking proper medication for or treatment for your headache. അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. And once you have given the suggestion, recommendation ആയിട്ട് definitely നമ്മൾ ചോദിക്കാം, how does that sound to you? Or will you be okay with that? Is that okay with you? And it sounds good to you എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് finish off ചെയ്യുന്നു. So patient says, yes, I understand. Okay, I'll try to do that. So the next point is offer professional help. So you can club it by saying, I'm really glad to know that you're okay with the suggestions. So in addition to this, ഇത് കൂടാതെ I would like to offer professional help. So I can refer you to a counselor or a GP to have further discussion. Is that okay with you? The patient says, yeah, that's okay with me. So now you need to encourage and reassure the patient managing the habit as possible. Miss Maria, I understand you have a lot of concerns and you're suspicious about your ability to control the usage of it, but trust me, with perseverance and commitment, you can definitely manage the habit. So it is possible and you're not alone in this. We are all there to help you and we will be there throughout this journey with you as well. As I mentioned, the counselor and the general practitioner can definitely help you with further advice, and please try to follow it correctly so that you will start to see the changes. ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ we have done the encouragement and we are also reassuring the patient there. So once that is completed, you can ask the next question. So is that okay with you? The patient said, yes, that is okay with me. So Miss Maria, do you have any other concerns or questions? The patient says, no, I don't have any other concerns. So if you have enough time, or if you feel like, okay, ഞാൻ അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇനി സമയമുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ give a reassurance again. So as I told you already, this is actually manageable. You don't have to worry too much about it. So once you have a realization that you are growing a dependency on it, from that moment itself you have the willpower to work out. So make sure that you strictly follow it and you follow all the instructions correctly as well. If you need any assistance, feel free to contact us anytime, or please don't hesitate to give us a ring. We will do the needful for you. We will provide the right information or right advice to help you at that situation. Okay, ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നമ്മളൊരു point പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, referral to a counselor. Okay, so what you can say is, so shall I book a appointment with the counselor and the GP അല്ലെങ്കിൽ or the GP എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും she would say, yeah, that's okay. So if you want, you can continue by saying, okay, so the GP is available in 30 minutes. So is that okay with you? Or you can say like, so is Monday 10 a.m. okay with you? എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അടുത്ത അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്ക് Monday 10 a.m. ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കത് ചോദിച്ചിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so she says, yeah, that's okay with me. Then you can wind up by saying, so well, your appointment is booked, we'll see you at that time. ഇനി അതല്ല 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ കാണാനാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഹിയർ, ഐ വിൽ ലെറ്റ് യു നോ വെൻ ദ ഡോക്ടർ ഈസ് ഹിയർ. ഏതാണോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. So yes, Adra has mentioned, from your words I can understand you are suffering from irritations from this medicine. Yes, that is a good summary kind of like an explanation that you can give for this context. Okay, well, so that is the entire execution of this particular card. I hope you got an idea about how to do this. So I've clearly mentioned each task and how it can be expanded. So the whole point in this context is to understand the pattern. So the usual exam pattern is there, asking for the reason for the visit. Okay, that is a pattern like information gathering. Then the questions are there, that is again information gathering, that is a common pattern. Then they will move on to information providing. So it starts with information gathering, then you give information back to the patient based on what you have collected, and then you suddenly jump on to the recommendations part. You give suggestions, then you reassure the patient, because the patient needs to be reassured that yes, if I follow these suggestions I will start to see some changes. So there needs a push, right? ആ ഒരു പോയിന്റ് വരും. അതാണ് ഇവിടെ എൻകറേജ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു വൈൻഡിങ് അപ്പ് വിത്ത് സം സോർട്ട് ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പം മിക്ക കാർഡ്സിലും ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചാണ് എൻഡ് ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് സജഷൻസ്, റീഅഷ്യൂറിങ്, ആക്ടിവിറ്റി. ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ്ലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാവാം, സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാവാം, റിവ്യൂവിന് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാവാം, പ്രിപ്പറേഷൻ ആവാം, ലൈക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ സർജറി or suture removal, etc. So these are all different activities that you can expect.
So this is how you can do this particular card. Okay, so make sure that you try to do it with at least 2 people and see whether you can speak enough for 5 minutes. And if you feel like that you're finishing it too quickly, add on more reassuring points. And because ഇവിടെ encourage എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കി നിങ്ങൾക്കത് പറയാം. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ്. സോ ഐ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് യു ഗൈസ് ടു ഗോ ബാക്ക്, റിവൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ്. നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ലേൺ ദ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. Okay, so that's all for today, guys. So thank you very much for the active participation you have provided today. So next week at the same time, same timings, we will be back with another exam model card discussion for you guys. So until then, take care and bye bye everyone.